La salle de la cour d'appel est transformée comme base sa commission qui peut faire l'enquête pour connaître qui est vraiment arrivé les 4 à 5 mars à l'année avec Maurice Hoareau et son garçon Abdul-Rahim Hoareau, l'OM dans le district de Belombe. C'est un cours qui m'a témoin qui donne l'évidence devant sa commission d'enquête. Sa commission est dirigée par le la cour d'appel, M. Anthony Fernando, qui est aussi ancien attorney général. Le 16 mars à l'année, le président Michel donne Fernando sa mandat en bas la loi dans la commission d'enquête. Même ces notices sont publiées dans la Nation depuis le 20 mars et l'annonce est envoyée à la télévision sur la veille, finalement, il y a en tout 30 témoins seulement qui viennent devant sa commission. Les témoins sont jusqu'à 10 mois pour venir devant pour donner l'information, lorsqu'ils connaissent, lorsqu'ils sont arrivés les 4 à 5 mars, dans ces circonstances, Maurice Hoareau et lorsqu'ils sont arrivés avec son garçon, Abdul-Rahim Hoareau, qui a encore manqué et qui est possiblement mort. M. Fernando dit tout ça là, c'est un témoin qui a déjà fait déclaration lors de l'incident avec la police. Maurice Hoareau's mother, his sister, his uncle, then the mother of the little boy Abdul Rahim, that is Regina Simeon, and then some of her neighbors and friends, all of them had given statements and they also came forward to testify before the commission. And then of course, the rest of the witnesses who testified before the commission were mainly police officers. Okay. And I ensure that all the police officers who were there on the 5th of March at the rock at Ansmarsh, when Maurice Hoareau is alleged to have jumped, testified before the commission. And all of them were examined, questioned separately from the rest, because when each of them testified, I ensured that the rest of the witnesses were outside the courtroom where the proceedings were taking place. Ça y a que les 7 officiers qui étaient présents le 5 mars, ceux qui d'après rapport, Maurice Hoareau qui sont la maîtrise d'un ménon derrière sur les dos, s'ils supposaient sauter par les dos, sortir au banderos en ce major. Et ce n'est pas parmi ces 7 officiers de la police qui dit qu'ils ont vu Hoareau tomber sur les temps vers son mort. Zé Fernando dit pendant son enquête, il aussi a 6 places en ce major pour voir pour lui-même ça l'endroit. Quand Maurice Hoareau dit, il prend son garçon, la nuit le 4 mars, ils ont dormi au Rose. Et quand il levé, le lendemain matin le 5, pour voir ça va de son petit garçon. Yesterday morning, I went with some of the witnesses once again to the Rock and Ansmarsh. That is with the 2 witnesses who said they had seen Maurice jump and another witness who said that he had seen Maurice falling from the rock. M. Fernando a aussi expliqué que sa commission d'enquête peut faire son travail en public. Pareil, nous y voyons dans le cas de l'enquête des Israéliens, lors de l'incident le 3 octobre 2006. Bien sûr, les Israéliens ont besoin de sortir de la cour d'appel et de transférer dans la salle de conférence National House à cause de la quantité de monde qui voulait suivre ces affaires. Under the Commissions of Inquiry Act itself, under which I was appointed, unless the President directs that it be done behind closed doors, it is meant to be an open inquiry. It's open to the public. So the law itself provides that. Had one just looked into the Commissions of Inquiry Act under which I was appointed, they would have known it's a public inquiry. Okay. And the notice specifically says that. I mean, when it is a public Any member of the public could come, just like the court proceedings. I mean, just like a case before the Supreme Court or the Magistrates Court of Seychelles or the Court of Appeal. C'est justement à cause ça aide la commission d'enquête peut servir la cour d'appel et qui lise Fernando Yazis la cour d'appel, que sa commission il arrête son travail jusqu'à après deuxième session à la cour qui commençait lundi. Après, il y en a certaines évidences forensiques et l'évidence docteur qui peut encore être présentée avec sa commission. What are the matters that the President has asked me to inquire into? If you look at the notice that was published in the Gazette, is the disappearance or the possible death. So I have to establish whether in fact Abdul Rahim has died. And of course, we are aware of the fact that a part of an intestine was found on the corals right beneath the rock where Maurice is alleged to have jumped. Now we have to establish it through forensic evidence that these intestine is from Abdul Rahim. Okay. And that evidence, of course, has not yet been placed before the Commission. Do you think you will be able to deliver before the 18th of June? If all the material that I'm looking for, if all the evidence that I need, if they're available, of course, I should be able. Otherwise, of course, I will have to brief the President and then move for an extension of time. I'm hoping, of course, to finish it before the 18th of June. But it all depends whether I would have evidence from which I could conclude something.
Commission d'enquête dans circonstances, le Maurice Hoareau et son garçon Abdul Rahim, il s'est posé reprend après l'affaire session à la Cour d'appel vers le 8 mai. Sa commission expectait soumettre son rapport avec recommandation avec le président Michel avant les 18 heures salonnaires.